Welcome to Magnificat TV News, dedicated to offering news from the Church. Today is Wednesday, March 4th, 2020. The Pope has begun Lent by advising us to turn off the TV and open the Bible in order to be able to listen to the voice of God. The coronavirus epidemic is affecting northern Italy particularly, where they have suspended masses. Other countries have taken action as well. A German bishop has declared his support for the priestly ordaining of women and claims that this has to be done in order to be faithful to the gospel. The General Secretary of the German Episcopal Conference has submitted his resignation. This is the second one after Cardinal Marx, its president. A group of German laypeople has warned of the serious consequences that the German Synod will bring for the Church in that country. Turn the TV off and open the Bible. This is what the Pope has advised for the beginning of Lent, because we need to listen to the voice of God. In the midst of the worldliness buzz, it is hard to listen to the voice of God. So instead, we need to talk to God as bread, more than bread. That's why the Pope encourages to enter into the desert with the Lord and to let Him transform our hearts to rediscover what truly matters. We live in times polluted by too much verbal violence, by offensive and harmful language, drowned in empty words, and in the midst of that buzz, it is hard to listen to the voice of God. Instead, Lent is the time to turn the TV off, to disconnect from our cell phones and connect to the gospel. The Pontiff explains, the desert, a place of loneliness, also leads us to find many other deserts. Lonely and abandoned people, the poor and the elderly, who are next to us, and who live in silence, alienated and disregarded. The Pope affirms that the Lenten desert is a charity journey towards the weak. Northern Italy is without masses due to the coronavirus epidemic, although malls and subways remain open to the public. In northern Italy, masses have been suspended, except the funerals and scheduled weddings, and in these cases with very small audience due to the coronavirus epidemic. The prohibition also affected the ashes imposition last Wednesday and the administration of the sacrament of confession. The present circumstance is that the subway and the malls, which are much more risky areas, continue open to the public. Furthermore, the Cathedral of Milan is allowing the entrance of tourists to see the museum. However, in the Vatican, everything is still open, even though the Wednesday audiences were moved to the square. For their part, Saudi Arabia authorities have temporarily suspended the entrance of foreign pilgrims who visit the Mecca and Medina, as well as of tourists who come from countries affected by the coronavirus. Pilgrimage can be done at any time during the year, although it is most commonly done during Ramadan, which this year starts at the end of April. Approximately 8 million Muslims visit Saudi Arabia every year for this purpose. According to a German bishop, women must be priestesses out of fidelity to the gospel, although Jesus Christ didn't do it when he instituted priesthood. Bishop Wilmer, Bishop of Hildesheimer, has expressly endorsed the feminist movement Mary 2.0 and has assured that it is time for reforms in the Catholic Church. The Church has to change. For me personally, not doing it would be a betrayal to the gospel. The bishop, who in previous occasions has spoken out in favor of the suppression of mandatory celibacy, was in a protest organized by German Catholics
who want a substantial change to happen in the Church's doctrine and discipline, especially in all that has to do with the role of women. About the German Synodal Assembly, Bishop Wilmer highlighted the relevance of community and the courage to change in each diocese. He asked to meditate and pray together and not to be so afraid to think about things that were different before, because the times, cultures, and the inculturation of the gospel are changing. The secretary of the German bishops will not continue in his position. He has decided to follow the example of Cardinal Marx, president of the episcopate. The Jesuit priest Hans Langendorfer, one of the most influential figures in the German Church, has unexpectedly announced his resignation as General Secretary of the German Episcopal Conference. He held that position since 1996. The news of his resignation adds up to the also unexpected decision from Cardinal Reinhard Marx, who, on February 11th, announced that he will not continue being the president of the Episcopal Conference. Same as Cardinal Marx, the German Jesuit of 60 years old said that now is a good time to give this office into younger hands. He also stated that a lay man or woman could be his successor. As General Secretary for the past quarter of the century, Father Langendorfer has played a very influential role in the majority of the relevant decisions of the German hierarchy. He has been an outstanding figure in the preparation of the Synodal Assembly. The Jesuit priest assured that it was unacceptable that all issues related to the German Synod were decided in Rome and without the local churches' participation. He also added that it would not be forbidden to talk about the ordaining of women. In Germany, not all Catholics are in favor of the Synod. A group of laypeople has warned of the serious consequences that it would have for the Church. The manifesto, a call to resist against the synodal path, states, "The participants of the so-called synodal path seem almost passionate about the projects that they are working for, ultimately intending to Protestantize the Catholic Church." The manifest was written by priest Hubert Windisch, moral theology professor retired from the University of Freiburg, and signed by about 20 prominent Catholics from Germany, including politicians, journalists, theologians, and professionals of various fields. Cardinal Woki from Cologne already warned that if they go on with the Synod and if they approve its proposals, it will lead to a schism in Germany, because he and a minority of bishops are not willing to accept things that go against the teachings of the Church. Our editorial this week is dedicated to commenting on the news of the German Synod and what the Church in Italy is doing about the coronavirus epidemic. La crisis del coronavirus, que tiene a medio mundo paralizado, no sé si con razón o con un poco de histeria, sobre todo en el norte de Italia, en lo que hace referencia al ámbito donde está más presente la Iglesia Católica, ha hecho que la atención no se centre en otras cosas que también están sucediendo, especialmente en Alemania. El secretario de la Conferencia Episcopal Alemana, el padre Langendorfer, jesuita, un hombre que ha sido decisivo en la organización del sínodo alemán, del sínodo no solamente de los obispos, sino de la Iglesia alemana, porque participan muchos más laicos con derecho a voto que obispos. El padre Langendorfer ha dicho que él no va a repetir como secretario general. En plena celebración del sínodo y habiendo sido él uno de los principales organizadores del mismo, esto resulta extraño. Esta renuncia a continuar se une a la anunciada hace pocas semanas por parte del presidente del episcopado, el cardenal Marx, que ya dijo que no repetiría al frente de esta institución. Da la impresión, por lo menos es la impresión que yo tengo, que aquellos que tienen una doble fidelidad,
Cardenal Marx, como presidente de los obispos alemanes y como asesor del Papa, especialmente en temas económicos en el Vaticano, y en este caso el padre jesuita, que es un hombre clave dentro de la conferencia episcopal, pero que a la vez pertenece a la misma congregación religiosa que el Papa, repito, da la impresión de que aquellos que tienen una doble fidelidad, antes de que estalle definitivamente el conflicto, están eligiendo campo. Y curiosamente ambos han elegido el campo de Roma. Uno, la fidelidad a los jesuitas, y el otro, la compañía del Papa, aunque el cardenal Marx no renuncia, por supuesto, a la archidiócesis de Múnich, y ni tampoco el padre Langendorfer renuncia a sus ideas, porque ha recomendado que sea sucedido por un laico o una laica y que, por supuesto, se mantenga las líneas que están llevando adelante no solamente los obispos, sino también el grupo de laicos que participa en el sínodo. Esto creo yo que significa que ven como inevitable el choque, y eso, un choque, siempre es malo para todos. O sea, podremos pensar que es el final de una larguísima crisis que más pronto o más tarde tenía que ocurrir, pero al fin será un choque, será una guerra, será una batalla, y siempre será malo para todos. En la guerra normalmente nadie gana, ni siquiera los vencedores. Bueno, esto con respecto a, digamos, la jerarquía, porque en el campo de los laicos en Alemania también se están moviendo las cosas. Está el movimiento feminista María 2.0, que reivindica el sacerdocio y el episcopado para la mujer, y que esta semana ha sido apoyado por un obispo alemán, un señor Wilmer, que ha dicho que para él que las mujeres sean sacerdotes es una consecuencia de fidelidad al Evangelio. O sea, para ser fieles a Jesucristo, que no ordenó sacerdotisas, hay que ordenar sacerdotisas. No sé si esto dentro de la lógica alemana se entiende, pero yo por lo menos no lo entiendo. Que para ser fieles a Jesucristo haya que hacer lo contrario de lo que hizo Jesucristo, a mí me resulta francamente difícil de entender. Pero también en Alemania otro grupo de laicos, con personas de peso dentro de la política y dentro de la investigación, dentro del mundo civil alemán, han firmado un manifiesto, se han manifestado en contra de la protestantización que el sínodo alemán, según ellos, y según también, por ejemplo, el cardenal Belki de Colonia, quiere llevar a cabo, protestantizar la Iglesia católica. Repito, son paisajes antes de una batalla que indican que el choque, ambas partes lo ven inminente, lo ven inevitable. Bueno, esto en cuanto al gran tema de fondo, que es importantísimo, que es el sínodo alemán con las consecuencias que pueda tener. Con respecto a la crisis del coronavirus, hay que decir que la Iglesia italiana, o prácticamente todo el norte de Italia, son muchos millones de personas afectadas, ha decidido no celebrar las misas, al menos no celebrarlas con público. Algunas diócesis, Pavía, por ejemplo, ha dicho que la misa se va a celebrar sí o sí, aunque sea pro populo y no con populo, por el pueblo, aunque sea sin el pueblo. Han acogido con esto una petición del gobierno italiano para evitar concentraciones, aunque el gobierno italiano no ha dicho que tuvieran que suprimirse las misas. A mí me parece irónico, incluso me parece grave, que, por ejemplo, en la Catedral de Milán, que es espectacular, no se celebre la misa, pero sí permitan la entrada a los turistas. No se puede entrar a rezar, pero sí se puede entrar a dejar dinero. Esto es absurdo. Si hay una concentración de personas por un lado, aunque sea menor número, también hay una concentración de personas por el otro. A los museos y al templo a dejar dinero sí, pero a rezar no. Es absurdo. La Iglesia ha estado siempre al lado del pueblo cuando el pueblo más lo ha necesitado. En Europa hemos pasado en nuestra historia muchas pestes, algunas tremendas, y ha estado siempre la Iglesia dando esperanza, acompañando a veces físicamente, cuidando, curando, y otras veces espiritualmente. Bueno, es inevitable recordar el ejemplo de San Luis Gonzaga, un santo jesuita que murió muy joven, de una prestigiosísima, noble familia italiana, y que murió en Roma cuidando a los enfermos de peste. La Iglesia ha estado siempre al lado de la gente, dándole esperanza, dándole ayuda, invitándole a que mirara a Dios.
En esos momentos extraordinariamente difíciles, en este caso más de miedo que de otra cosa. Bueno, pues en este momento las iglesias se cierran y no se permite entrar ni a rezar, pero eso sí, a los turistas a dejar dinero sí se les deja entrar, sí se les permite entrar. Creo que hay algunas cosas que hay que replantearse. Nuestro trabajo, por supuesto, respetando la prudencia, que en este caso me parece inevitable, justificadísima, pero nuestro trabajo consiste en llevar la gente a Dios. En todo momento, en todo tiempo y de una forma especial, cuando la gente está asustada, quizá exageradamente, como está sucediendo en este caso. Como siempre, recemos. Recemos también por las víctimas del coronavirus y por todos aquellos que son víctimas del coronavirus porque tienen mucho miedo y ese miedo está paralizando el mundo, hasta el punto de que algunos, ya digo, ni siquiera permiten que se rece en las iglesias. Hasta la semana que viene, si Dios quiere. If you wish to be up to date with what is happening in the church, follow us on our page, www.catolicosonline.org. See you next week, God willing.